So this will be a quick review for our exam, un repaso rápido sobre el examen que viene esta semana. For question number 1, it's asking us which inequality best represents the domain of the part shown. Palabra importante de esta pregunta viene siendo domain. Queremos saber del domain. Sabemos que con domain estamos hablando de X. Domain equals X. We know that the keyword here is domain. If we know we're working with domain, we're working with X. X. We also have to know that looking at our graph, we have a circle that's not filled and we have a circle that is filled. A circle not filled and a circle filled. We have to know which each one means. Un círculo que no está lleno, un círculo que sí está lleno. Entonces, círculo que no está lleno, sabemos que estamos trabajando con menos que o más que. Circle that's not filled is less than or greater than. A circle that is filled, we are working with less than or equal to or greater than or equal to. A circle that is filled, más que o iguala, menos que o iguala, con un círculo que está lleno. Entonces también tenemos que saber dónde caen los puntos en X. We know that our first point falls on -9. Our second point falls on 2. El primer punto cae en -9. El segundo punto cae en 2. Ya dijimos que un círculo que no está lleno es menos que o más que. Perdón. Menos que, más que. Dijimos que un círculo que está lleno es menos o iguala o más o iguala. Sabiendo que estamos trabajando con estos números en el punto, -9 y 2, sabemos que C y D están afuera. No caen esos números. Sabemos que -9 es menos o más. Aquí no caen porque el círculo no está lleno aquí. Entonces también B está afuera. Con saber cómo leer esta gráfica y dónde caen los puntos en X, sabemos que la respuesta es A. As long as we know how to read this graph and know that the circle that's not filled falls in -9, we know that -9 is less than, because a circle that is not filled means that it's less than. It's not less than or equal to. Also, 2 is filled, meaning that 2 is less than or equal to, greater than or equal to. It's not just less than, okay? Question number 2. What is the equation in slope-intercept form of a line that passes through points -4, 2 and 12, 6? En español, queremos saber el slope-intercept por una línea que pasa por los puntos -4 y 2 y 12 y 6. Tienen que saber primero que slope-intercept viene siendo y equals mx plus b. También tienen que saber que poniendo una respuesta en slope-intercept hay que encontrar m, hay que encontrar b. We know that slope-intercept is y equals mx plus b. We have to know how to solve for m, and we have to know how to solve for b. So if we grab this graph, we're going to use this as x and y and x and y. And we know this is x1, y1, x2, y2. Our formula for m is m equals y2 minus y1 over x2 minus x1. As long as we know that, we are able to plug in everything we need to know to solve for m. Sabiendo esta fórmula, vamos a meter y sustituir los números para saber qué viene siendo m. Y2 es 6 menos 2. X2 es 12 menos -4. Respuesta de esto es m es igual a 4, 16. We know that 6 minus 2 is 4. 12 minus -4 is 16. And we will simplify this, and that is 1/4. So now we have m. We will substitute m into our equation. Y equals mx plus b. Y equals 1/4 x plus b. We substitute m. Now we need to solve for b, right? We need to find b. What we're going to do right here is substitute a y and an x. Vamos a sustituir un y y un x. Podemos usar estas coordenadas o estas coordenadas.
pueden usar cualquier de los dos, respuesta sale igual. So here we're gonna do, we'll use the second one. So we'll use y. Y is 6 equals to 1/4 of x, which is 12 plus b. We simply will solve for b. Hay que saber qué es b en nuestra respuesta. 6 equals 1/4 of 12 is 3 plus b. We need b alone. Hay que tener b solo, entonces vamos a restar 3. Cancelarlo. Menos 3. 3 es igual a b. Tenemos b equals 3, m equals 1/4. Respuesta de esta solución es y es igual a 1/4 x más 3. Sabemos que metiendo 1/4 en un calculador viene siendo 0.25. Entonces, 0.25, this is your answer. And our answer would be A. That is how we put in the slope-intercept, okay? You have to know your formula for slope-intercept, y equals mx plus b, and you have to know how to solve for m. M equals y2 minus y1 over x2 minus x1. Es importante saber sus fórmulas. Pregunta número 3. Igual. Aquí estamos trabajando con otra gráfica. Here we're working with a graph. Right here, our question, nuestra pregunta es, what is the domain of the function? Quiere saber qué es el domain. Otra vez, trabajando con domain. Domain es X. Hay que saber que range es Y, okay? Right here, we have to know that we're working with X. So we're working with this line, right? Domain, X. Estamos viendo del function de los puntos donde caen. Hay que saber dónde cae este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, hasta que se termine. Entonces sabemos que caen 0, 1, 2, 3, 4, 5. De estas respuestas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A, we know that these points are falling on 0, 1, 2, 3, 4, 5. As long as we know that we're working with line X and we're trying to solve where these points fall on X, we're able to solve what the domain of the function is. You have to know that you're working with domain X. If we were working with range, we would go this way to solve where they are, okay? Question number 4. Right here, we're working with a graph. Estamos trabajando con una tabla, okay? This table is telling us time in seconds and how far it travels where it is at below sea level. Our question is, what is the rate of change? Nuestra pregunta es rate of change. Esa palabra importante. Tienen que saber que fórmula de rate of change es m es igual a y2 menos y1 x2 menos x1. We know that rate of change formula is y2 minus y1 over x2 minus x1. We know that this side of the graph is x and this side is y. One is independent, one is dependent. Uno depende del otro. Hay que marcar cuál es x1 y 2. 1, 2, 1, 2. You can also mark these 1, 2, and 1, 2. It doesn't matter. You can use any, pueden usar cualquier números para meterlos en esta fórmula con que siguen en orden, okay? Right here we'll use our first two. Vamos a usar los primeros dos. M es igual a 604 menos 460 over 18 minus 0. Y2, 604. Y1, 460. X2, 18. X1, 0. Nomás estamos sustituyendo. We're just substituting. If we did this math, we get M equals 144 over 18. Nuestra respuesta de 604 menos 460, 144 arriba 18. Hay que simplificar esto. Si metemos esto en un calculador, respuesta viene siendo 8. If we just simply put this in a calculator and simplify, our answer is 8. So we know that the rate of change for this answer is 8. Okay? Very simple. You have to know how to use your formulas, okay? If you don't know your formulas for what the question is asking, you're going to be confused. Hay que saber qué nos está pidiendo la pregunta. Si sabemos que estamos trabajando con rate of change, palabra importante,
Hay que saber la fórmula. Sabiendo la forma de la pregunta, sacamos nuestra respuesta. Número 5. Right here, we have another table. And on this table, it's asking us number of hours worked, total earnings. Our question is, what is the rate of change? Rate of change. Ahí tenemos palabra importante otra vez. Rate of change. Sabemos que rate of change is m equals y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay? If we know that that's the formula, this one is dependent, independent. Uno depende del otro. We have to know that this is x and this is y. And we're going to simply mark them again. 1 and 2. 1 and 2. You can use these as 1 and 2 and 1 and 2. It doesn't matter as long as you know which ones are which one. We will simply plug in. Vamos a sustituir. Y2 menos Y1. M equals 63.75 minus 20 over 5 minus 0. This gives us M equals 43.75 over 5. Sustituyendo todo eso en nuestro calculador, respuesta nos daría 43.7 arriba 5. Y simplificando esto, respuesta viene siendo 8.75. Es importante otra vez saber fórmula de rate of change. Hay que entender lo que nos está pidiendo la pregunta. Rate of change. So if we know that m equals 8.75, our answer is 8.75. Okay? Here's another one. You're going to see a problem like this. Van a ver un problema igual que esta. En esta pregunta estamos trabajando con una tabla. Esta tabla, haz de cuenta que es esta tabla. Okay? Right here, our question is, what is the, again, rate of change? And if we know what our formula for rate of change is, we shouldn't have any problems finding our answer. We need to find out what is what on our table. Our top is going to be X, our bottom is going to be Y. They're not going to trick you. And then you just need to label which one is 1 and 2. 1 and 2. Pueden usar estos dos. Pueden usar estos dos. No importa. Se me hace más fácil usar estos dos. Son números más chiquitos. Entonces, M es 24 menos 10 over 3 minus 1. Respuesta viene siendo 14 arriba 2. Simplificamos esto. 7. Our rate of change for this graph is 7. Okay? Nuestra respuesta de rate of change es 7. Solo estamos sustituyendo Y2, X2, Y1, X1. Agarramos los números y sabemos qué nos está diciendo la tabla. Es fácil. Facilísimo, ¿verdad? Otros 3 preguntas. 3 more questions. This is everything that we did prior to switching units. On this question, it's asking us, the area of a rectangle ABCD is represented by expression 2x minus 13y plus 21. Rectangle WXYZ is represented by expression 6x plus 29y minus 5. Which expression represents the combined area? Tienen que saber que estamos combinando los dos. So we know that ABCD is 2x minus 13y plus 21. We know that WXYZ is 6x plus 29y minus 5. Estamos combinando, agregando los dos juntos. Respuesta viene siendo 8x menos 13 más 29, viene siendo más 17. Sigue el variable. 21 minus 5, 16. Positivo. Respuesta viene siendo 8x más 16y más 16. Solamente estamos combinando los dos. ¿Ok? Otra vez hay que entender
¿Qué es lo que nos está preguntando? Combined area of ABCD, WXY. Okay? Número 8. We're asked here which expression is equivalent. ¿Cuál es equivalente a 40m squared minus 72? Entonces hay que saber cómo resolver estos cuatro. Aquí estamos multiplicando menos 8m por 5m, menos 8m por 9, igual 8 por 5, 8 por negativo 9, menos 8 por 5m cuadrado, menos 8 por 9, 8 por 5m cuadrado y luego 8 por negativo 9. We have to know that parentheses means we are multiplying. Parentheses equals multiply. Entonces, respuesta de D, menos 8m por 5m, negative 8m times 5m is negative 40m squared. 2 m's multiplied gives you m squared. Negative 8m plus 9 gives you negative 72m. For C, letra C, 8 times 5m gives you 40m. 8 times negative 9 gives you negative 72. Letter B gives us negative 8 times 5m squared, which would give us negative 40m squared. Negative 8 times 9 is negative 72. And 8 times 5m squared is 40m squared. 8 times negative 9 is negative 72. Hay que saber que estamos tratando de ver cuál es el resultado que es igual a esto. Sabemos que 40m cuadrado es positivo, entonces D is the wrong answer. We know that B is negative, so B is the wrong answer. We also know that M is squared, M es cuadrado. Entonces aquí M no está cuadrado. We know that our answer is A by multiplying. Distributive property, 8 times 5m squared, 8 por 5m cuadrado es 40m cuadrado. 8 times negative 9 gives you negative 72. Okay? We have to know how to solve these to find which one gives us the correct answer. Last question you'll see on the test. We're simply solving for y. What is the solution to this problem? Hay que saber qué es la solución de este problema. Aquí estamos buscando qué viene siendo y. What is y? First step to this is we have to know PEMDAS. Parentheses, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. Okay? Vamos a hacer paréntesis primero. First step should give you 4y minus 12 plus 19 equals 16y plus 24 plus 7. Resultado de esto viene siendo esto. ¿Ok? Si necesitan calculador, usen sus calculadores. Segundo, hay que combinar términos iguales. We need to combine like terms. We will draw our line to separate each side. Vamos a separar los dos líneas. We don't have a y on this side to combine anything with. No hay otro y a este lado, entonces esto no se puede combinar con nada. Estos dos no tienen variables. These don't have variables, so we will combine negative 12 plus 19. On this side, we don't have another y. No hay otro y de este lado. Entonces, no se puede combinar con nada, pero aquí tenemos positivo 24, positivo 7, que no tiene nada. Estos no tienen variables, se pueden juntar. This is simple math. These don't have variables. We will combine these. So our answer will give us 4y plus 7 is equal to 16y plus 31. Now we know that we're solving for y. Estamos buscando que viene siendo y. We need y by itself on one side. So necesitamos y solo de un lado.
voy a mover y para este lado, voy a mover 31 para este lado. Para cancelar 4y de este lado, hacemos el opuesto. Si esto es positivo 4y, positivo 4y, if we know this is positive 4y, we need to do the opposite, and we will make it a negative 4y to cancel it out. And if we do something to one side, we have to do it to the other. Si hacemos una cosa de este lado, hay que hacerlo en el otro. Menos 4y. Same thing, this is positive 31, es positivo 31. Hay que cancelarlo. Lo cancelamos y lo hacemos 0 haciendo el opuesto. Minus 31. Se cancela. Lo que hago de este lado hay que hacer en este lado. Entonces, menos 31 de este lado. Resultados de esto viene siendo negativo 24. Our result to this gives us negative 24. Right here, 16y minus 4y gives us 12y. Igual, tenemos que tener y solo. De esto se trata toda la pregunta. We know that we need to solve for y, so I need y alone. Aquí, 12y nos está diciendo que estamos multiplicando. El opuesto de multiplicar es dividir. We know that 12y means 12 times y. So to get rid of it, we do the opposite of multiplication, which is division, and we divide by 12. What we do to one side, we do to the other. The 12s cancel, and that answer right here would give you negative 2 equals y. Negative 2 equals y. Our answer is C. En su examen necesitan enseñar todo su trabajo. También tienen que saber cuáles fórmulas usar. In your exams, you will have to show your work. You have to know what formulas you're using. Your exam will be of 12 questions. Va a haber 12 preguntas en su examen. Estudien lo que necesitan estudiar. Make sure you study what you need to learn. Facilísimo, ¿verdad?